brise tous les ponts derrière moi. umene ibiraro byose inyuma yanje byosubiza mu isi Et que le lien avec toi maze ubumwe nawe soit serré, fort. bushigwe ko ikimenyetso Et que derrière gikomeye moi, tous les ponts avec le monde soient inyuma brisés. yanje ibiraro byose n'isi bibomoke. Tu es devenu tout pour moi, sauveur, wabaye rédempteur. umukiza wanje n'umucunguzi wanje n'umwitsa wanje. Ton amour urukundo rwawe a atteint mon cœur. rwashitse mu mutima wanje. Seigneur, mwami que le lien avec toi soit ferme, ubumwe hagati yanje nawe bushikame, que tout pont, ibiraro que byose le monde soit brisé. byonsubiza mu isi bibomoke. Seigneur, mwami que le lien avec toi soit ferme, ubumwe hagati yanje nawe bushikame, chaque pont avec le monde soit brisé. ikiraro cyose coshobora kunsubiza mu isi kibomoke. Nous venons d'écouter une parole merveilleuse turaje kumva ijambo ryiza et aussi cyane cette remarque kandi que na kino kintu cyo kugabisha sur cette terre, ko hano kuri ino en ce si moment, muri kino gihe les choses ne vont pas bien ibintu ntibiriko biragenda neza, et nous n'avons pas, nous ne prévoyons pas que les choses, nous prévoyons pas que les choses ntitwibaze yuko ibintu bizoshobora kugenda neza. est ôté de la terre. Ikintu gusa kizwi ni uko isi yatswe amahoro. Umwami aravuga ati gushika ku mpera Des guerres et hazoba hari intambara, hazoba hari ibiza, famine inzara de disette. n'ibihe by'inzara. La bouche du Seigneur Ibyo ni akanwa k'umwami kabivuze, et toutes les prières kandi amasengesho yose y'amamiliyoni y'abantu ne vont pas changer les choses. ntibizoshobora guhindura ibintu nk'ibyo. Iby'Imana yavuze niko bizogenda. Et nous devons apprendre Dutegerezwa kwiga à prier dans la volonté de Dieu. gusenga mu kugomba kw'Imana. Ibintu byose Ont été déterminés par lui, byavuzwe nawe bigabugwa nawe, tugomba kuvyemera. qui appartient au programme de Dieu Biri muri gahunda y'Imana. n'arrêté. Alors que le Seigneur Jésus parlait de ntibishobora guhagarara igihe umwami Yesu yavuga ibyo bintu, Luc chapitre 21, haba muri Luka 21 cyangwa muri Matayo 24 yaravuga quand vous verrez toutes ces choses, ati nimwabona ibyo bintu byose, redressez-vous, levez-vous. aho rero muce muraramura imitwe yanyu, murangamize, murabe hejuru, kuko muba muzi yuko ugucungurwa kwanyu kuri hagufi. Ntiyavuga ngo musenge ibyo ntibizoshike, ariko yavuze ngo muraramure imitwe yanyu, Votre rédemption, kuko ugucungurwa, kuko murazi est proche. muzomenya yuko ugucungurwa kwanyu kuri hagufi. D'un point de vue purement optique, il s'agit Mu bien buryo sûr bwo kuraba by'ukuri ni mu ikorosi, où l'Amérique a abandonné Amerika s'est rangée du côté des Britanniques. yagiye ku ruhande, ija ku ruhande rw'Abongereza. Ibyo rero byoca biha ubumwe bw'Abarusiya umunota wose ushobora gufata ingingo. Mbega ibyo birasobanura iki? Ibyo twese turashobora guharura icyo bivuga. Hariho ikintu kimwe mwene data Branham yabonye mu 1933 mu kwerekwa, yabonye Amerika yasanganguwe, yabonye amashamba yose yaturiwe, ibiti byaciwe. Avuga ati ahantu hose nashobora kubona hose hari hasanganguwe. Ntituzi mbega ibyo bizoba ryari, ntituzi uwo munota cyangwa iyo saha izogera igakubita. Ikintu gusa kimwe tuzi ni uko igihe gikaze, igihe gikuze, igihe kirazimvye, tugomba kugura uburyo tubugwize, tugomba kuguma munsi y'imigisha y'umwami, ntiduhebe igikorwa c'umwami, ariko dukore ibyo dushoboye byose kugira ngo dushikirize iby'Imana yavuze.
kumbure bizoba ari umukuku mutoyi uzosigara uzosuzugurwa uzoshiburwa ariko mu mutima wawe wose bazoba bizeye icyo Imana yavuze turafise ubushizi bw'amanga yuko ari ijambo rya nyuma ry'Imana. Ibi turagomba kubyinjiramwo bitunyengetere rimwe risa gushika mu masaha ya nyuma y'ubuzima bwacu hano ku isi. N'ibintu bya nyuma iby'Imana ifise igomba kuvuga, kandi ivyo nivyo byonyene bishobora kugaba umuntu wese agomba kuzohagarara imbere y'Imana. Umwe wese ntagomba kwizera ibyo agomvye canke ngo akora ibyo agomvye hanyuma azohagarara imbere y'Imana. Oya, canke dufise inzira yacu hanyuma tuzohereze ahantu habi, ariko dufashe inzira y'Imana biba ari byiza, hanyuma niho tuzoshika imbere y'Imana mu bwiza, niho tuzoshikira mu bwiza. Mu ijambo ry'Abafilipi 3:13 twabwiwe yuko tugomba kwibagira ibiri nyuma byose. Rimwe na rimwe ntibyoroshe, ariko Imana idufashije ivyo bizodushobokera. Umuhanuzi Yesaya aravuga ikintu gisa n'ico mu gice ca 43 ku murongo wa 18 ngo ntimwibuke. Yesaya 43 umurongo wa 18. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point. Ati mwoye kwibuka ibya mbere kandi ntimwiyumvire ku bya kera. Ngira nkore ikintu gisha. Ngira nkore ikintu gisha ko ngira giserure ubu. Ntimwibuke ku bya kera. Nabivuze iziriki kandi no kuri no weekend nasuye kuvyumva yuko ubutumwa bwiza kubwo ahantu ho mu ijuru umugeni azobana n'umwami hakoze cyane ku mitima. Ubutumwa bwiza ntibubandanye gusoma umuntu abisoma imirenzako, ariko mpemu w'Imana mu buryo budasanzwe abwire imitima yacu. Ibi twese turamaze kubitahura. Murazi imyaka ingahe yarangiye imbere yuko mwene data Frank ashobora kuza hano imbere kugira ngo ashobore kuvuga ubwo butumwa. Nasobanuye n'amabande magnetike canke ibitabo. Imyaka ni myinshi, ariko ubu igihe carashitse aho umwami yaduhaye itegeko ryo kwitaho cyane ubutumwa bwiza bwavuzwe inyuma yo kugurura ibimatanijwe y'indukwe, maze Imana yaciye ifata igikorwa kidasanzwe muri ibyo bintu. Ubu rero Imana ikirahamagara biyo ngo basohoke maze itugire icyo dutegerezwa kuronka kugira ngo tuzohagarare imbere yiwe. Uko niko kenshi twebwe ubwacu imbere yacu cyangwa imbere y'abandi ntidushobora guhagarara. Mbega twohagarara gute imbere y'Imana yera? Ubu rero twarashitse igihe aho dukumbagara mu mukungugu tukabwira Imana tuti mwami unyigirwe kure kuko ni umunyabyaha. Nico kimwe ni akamo ko gutaka no kubwira Imana mu mutima wacu ngo mwami ntumpebe, ndagukeneye cyane gusumba uko ibindi bihe byabayeho. Nuko Imana izotureka turi muri iyo ntambara yo mu mutima gushikaho yonyine ubwayo itanga inyishu itondeka ibintu. Twebwe ntidushobora kwishoboza ngo duharire hamwe n'Imana. Twoshobora guharira bamwe n'abandi, ariko ntidushobora guhindura ibintu. Turashobora ahubwo turavyunyura, ico bikora bica vyunyuka, ariko Imana ishobora guhindura ibihe maze niyo twizigira burundu, kandi twizigira ubuntu
qui nous a été offert ubwo twahawe mu guhishurwa kwa Yesu Kristo. Uno munsi turaza kubandanya n'ubutumwa bwiza ngo ubugingo buri bubohewe mu ibohero. Ubu ku rupapuro rwa 16 niho twari tugeze. Uno munsi ndavuga igice cya nyuma cy'urupapuro rwa 16 ndasoma. Umwami Yesu amaze guheraheza ubukozi bwiwe yagiye kubwira ubutumwa ubwo bugingo butashobora gukira. Iyi ni Bibiliya ibitubwira. Yamanutse kubwira ubutumwa bwiza ubugingo bwari bohewe mu bohero bumwe butihana igihe bwari bufise akanya k'ubuntu, bwahawe ubuntu, bwarashibuye ubuntu, ubu rero burarindiriye urubanza. Mbega icyo gihe ingene cari kiri, icyo gihe cabaye gute? Nari nifuza kubona uburyo bwo gushobora kuzungagiza isi hamwe n'ibyo kugira ngo bashobore kubona mbega ukuri kurihe. Umwami Yesu ubwiwe yavuze ati, nk'uko data yantumye nanje ndabatumye. Hano mwene data Branham afata icyitegererezo ku icyo cyanditswe. Dufise Yuda 5:6, Petero wa mbere. Igihe umwami wacu amaze kubambwa, Petero yavuze ko yamanutse ikuzimu kugira ngo abwire ubutumwa. Ubugingo bwari ikuzimu, bwari bwagararije mu gihe umuntu w'Imana, umukozi w'Imana mu izina ry'umwami yababwira agakiza, yababwira ubuntu, yababwira ubutumwa bw'agakiza. Babona Nowa ko ari umuntu wo mu gihugu cy'iwabo, afise amakosa nkabo, afise ingwagwara nkabo, ari n'intege nke. Ntibashoboye gutahura yuko yari Imana nyene ububasha bwose, yariko gutanga impano y'ubuntu muri ruriya runganwe kiriya gihe, maze baca baramusuzugura, ntibigeze batega ugutwi ku ijambo ry'umwami. Rero bari mu ibohero hariya epfo ikuzimu. Umwami Yesu niwe yaciye aja kubwira ubutumwa bwa bugingo bwari bubohewe mu imahonero, kandi igihe cyari cyarenze kuri bo agakiza ntikari kagishoboka, bari bacerewe ibihe byose. Twe turazi ko twebwe dufite imyaka inyuma yacu, turazi ingene bibabaza, ingene bishobora kuba ari umusongo ubabaza, ingene wiyumva, iyo wakoze, iyo waronse amahirwe adashobora gusubira kuboneka. Rimwe na rimwe birashobora kuba ibintu kumbure mu bintu by'umubiri, mu bintu bya hano ku isi, bikakubabaza ingene utafashe amahirwe wahawe, maze ukaba wabyatswe igihe byose. Ibyo ni byo ku isi, ariko hano byari byega ibintu by'impwemu. Ibihe byose bari bacerewe ibihe byose byari byarenganye, ntibari bagifise amahirwe yo kuza ku Mana ngo bakizwe. Iki cyumviro kirakwiye kugira ngo twibaze uburibwe bari bafise ubwo bugingo. Ariko umutima nama kuba barashoboye kurabukwa ubuntu, ariko bikaba byari byarabarenganye, ibyo byari bikwiye kugira ngo ubugingo bushobore guturubikwa mu mibabaro umuntu adashobora kwibaza. Umunsi umwe, umunsi w'ubuntu uzorengana, umuryango uzokugagwa, kandi uri hanze azokugaranirwa hanze ibihe byose. Uzoba ari indani azokugaranirwa indani ibihe byose. Hanyuma haravugwa ku rupapuro rwa 17 hejuru ngo ubukozi bw'umwami Yesu Kristo bwasubiye kuza mu ishengero ryiwe muri ino minsi ya nyuma. Nibyo benshi muri twebwe twizera. Ndabyizera kumwe namwe, ndabyizera. Yaba ntabyizera, nokoze ikindi kintu gitandukanye, nokoze igitandukanye hamwe n'ibyo bintu, kuko inyuma ya byose jewe, nibyo vyega jewe, biraba jewe, nimba mpemu yera ari muri mwebwe,
concerne. uko abantu bameze biraberekeye hariho umurongo wo mu byanditswe igihe cyose wangora Moïse, ni gute Mose yashobora guhanura Imana igiciyumviro cyiza gisumbaho Imana yari ifise gushikaho ntahure yuko muhemu wa Kristo muri Musa niwe yamuhumekeye maze Imana yari yabwira Mose ngo Musa tandukana n'abo bantu ngira ndabarandure bose ngira ndabarandure hanyuma ntangurane nawe Musa arishura ati mwami il se jeta dans la brèche, aca yita mu guha aravuga ati numfate undandure jewe ufute izina ryanje bari babantu nyene abari bagararije umutima wiwe uja no usubira kuri babantu bari bagararije iyo umuvuga mu butumwa afise ubwoko mu mutima wiwe ni gute ntukumva yuko nsindanishije n'Imana imbere y'amaso yanje inonyegeza ikintu icyo ari cyo cyose abantu abo nkunda kusumba jewe cyangwa ubwoko atari gusa Musa cyangwa Pawulo yagomba gukiza ababyeyi bene wabo mu mubiri mbere yari yifuje yuko yoba ikivume ngo yaba yari gushobora gutanga agakiza ka Kristo muri bene se yari gupfuma kwemera gushibugwa Mose nawe ashobora gusabira abari bamugwanije abari bakoze ikoraniro ryo kumugwanya babandi bari bamuvuze nabi mwene data Branham aravuga ati byarangoye cyane gushikaho ntahura yuko yari Kristo muri Musa bakundwa ibyiyumviro ni umutima wari muri Kristo umwami Yesu azokwama ari mu bizera b'ukuri bose abo bose bavutse ubwa kabiri ku bw'ibyizigiro bizima. Nous allons nous tenir dans la brèche. Reka duhagarare mu guho maze urubanza turekere Imana. Pawulo avuga ati nanjye ubwanjye sinubahuka kwicira urubanza mbega ni iki kuko Imana yonyine niyo ica urubanza nimba Imana izohishura n'ibinyegeje mu mutima w'umuntu abona ibyo abona n'amaso yiwe ariko Imana iraba mu mutima. Hanyuma haranditswe hano hepfo ku rupapuro rwa 11 nimurabe ni bya bimenyetso nyene by'imhemu nibyo umwami Yesu yakoze byarasubiye gukoreka hano mu minsi ya nyuma bya bimenyetso nyene ibyamugaragaza nk'uko ari Mesiya uno munsi biriko biramugaragaza ko ari Mesiya ni wa wundi nyene ni Mesiya. Ibimenyetso bigaragara biboneka n'amaso byagaragaye ku isi ni nka bya bindi nyene byagaragara ngo byerekane uko yarari nibiya nkingi y'umuriro imwe Pawulo yabona ibyo bimenyetso nyene byose byarasuye kugaragara bifise kamere nyene bikora bya bindi nga havuga ikimenyetso kimwe. Si nous voulions prendre par exemple deux, nitwabona nk'akarorero gusoma ibyanditswe bibiri Mariko 16 havugwa mu bwinshi ngo raba ibimenyetso bizoherekeza abizeye hanyuma ibimenyetso n'ibitangaza byinshi biranditswe n'ibyanditswe byinshi birabivuga ko ariko iyo tuvuga ibimenyetso by'ibihe aho rero hari byinshi hari ibimenyetso ariko hano ariko havuga ikimenyetso kimwe ikimenyetso ca Mesiya ukugaragara k'umwami mu nkingi y'umuriro n'ibyo yakoze mu gihe ca Mose n'ibyo yakoze igihe yari hano ku isi ibyo rero byasubiye kuba nyene co kimwe mu gihe cacu ntidukeneye no kubandanya kuvuga kuri ivyo. Abo bose bazi ubutumwa barazi yuko umumarayika w'Uhoraho igihe cy'itariki 7 mu kwa gatanu mu 1946 yatanze imirongo iha mwene data Branham iramubwira iti nguko byari biri kera
hamwe na filipo na natanayeli nk'uko byari bimeze kera hamwe na wa mugore ku mugezi uwo umwami ingene yashoboye guhishura ibyiyumviro byo mu mutima niko ibi nawe bizosubira gukoreka mu bukozi bwawe igihe tugomba gutahura ko ari ntahe ngaha na hariya mu butumwa bwiza bwa kera ni ntahe zitanasobanuwe kumbure ariko marayika w'uhoraho neza neza yaciye avuga amazina y'abo bantu bari muri bibiliya amubwira amazina aca yisunga uburorero bwo muri bibiliya ko ari ubwo bukozi bwiwe ibyo nabyo bizosubira gukoreka nk'ikimenyetso cya nyuma imbere yo kugaruka kwa Kristo mwami ibyo rero byaragaragaye imbere y'amaso yacu twebwe twese iyo aba ari ibimenyetso n'ibitangaza byinshi aho rero ushobora kuvuga abakozi bavuga ubutumwa benshi bakoze ibitangaza n'ibimenyetso byinshi byakoretse ni benshi ibyo ntitubikekeranya ko ariko ngaha ni ikintu kiri hejuru yari azi ko Musa yarungitswe cyari ikimenyetso kandi kuri icyo kimenyetso hakurikiye ijwi mwese murazi ubwo butumwa bwiza ikimenyetso ni ijwi ryari niryo ryahamagaye ngo abantu basohoke maze rihishura ijambo ry'igihe twebwe rero ubu turi mu gihe icyo ibintu by'ubuhanuzi biriko birasohora mu nzira zose izo umuntu ashobora kumva kiretse yuko imana yuguruye imitima yacu n'amaso yacu n'amatwi yacu kugira ngo by'ukuri dushobore kubitahura maze tubitondeke neza muri bibiliya ivyo nivyo bituragishinga ubu si gusa yuko ngo twumva oya hama tubivuge ko oya ariko twakire imbere y'ubuntu bw'Imana ubwacu dukogwe ko hanyuma tube umugambi w'ivy'Imana iriko irakora muri kino gihe kandi ndizera yuko abo bose batoranijwe ngo babone ubwiza bw'Imana bazokwemera guterana bazokwemera kumva ijambo ry'Imana bazokugara izindi nzira n'amayandi majwi yose haravugwa ngo wari umugambi wiwe maze abe umuntu abwira uwundi umuntu ariko ntibwire ijambo ry'umwami riza ku muhanuzi uwuvugishwa n'Imana abavuga ubutumwa bwiza umuntu avuga umuntu ahanura ashibura ijambo ry'intango yoba umuhanuzi gute ntabishobora kuko ahakana ukuri kw'ijambo ariko ni n'atarihakana aho rero iryo jambo ubwiwe ubwaryo ni iry'ukuri kubwo ijambo na muhemu yera bizokwama igihe cyose rigaragaza isezerano iryo ryatanze uko niko tumenya yuko ari iry'ukuri cyangwa atari iry'ukuri isezerano ryose iryo Imana yatanze mu ijambo ryayo rizosohora muri abo bose bakira ijambo ryiwe ijambo ryiwe ntirishobora kumugaruka ko iminwe misa rizokwama ritanga ibyo yaritumye gukora rizosohora ukugomba kw'Imana ariko ikirenze ko si umunezero wo mu gikorane si umunezero mukeyi oya ahubwo ukuryoherwa akantu akanya gato oya ni igikorwa c'Imana mu bugingo cimbitse mu bugingo bwawe nanje kugira ngo duhuze neza n'ijambo ry'Imana maze n'ibisigaye bisohoze Imana ishobore gukurangiza neza ibintu byose hanyuma haravugwa ngo ibyo bintu rero turabibona nimwibuke ibimantatanijwe indwi byararangiye igihe uko kuri indwi kwahishurwa
un peu un passage, hari agace il gato n'a pas permis que nous la connaissions. kimwe muri ibyo bintu ndwi ntiyemeye ko tubimenya mbega ni bangahe bari ngaha ni bangahe muri mwebwe bari ngaha ayi igihe ibimatanije ndwi byavugwa ku butumwa bwiza ariko ntiyatwemereye yuko tumenya ikimatanijwe c'indwi umwami yari hariya muri ya cashumba ampishurira kimwe cose muri byo Restons un peu ici un moment. tugume hano gatoya Vous savez, murazi umwami dans la colonne de feu, mu nkingi y'umuriro chaque après-midi, à peu près vers umuhingamo wose nk'isaa munani venait à yaraza dans kuza la kuri pièce mwene data qui Branham était complètement obscure. mu cumba cari cugaye kandi kirimwo umwiza maze yabikoze nkana aje ahantu hatagira umuco Voir la lumière de la kugira ngo ashobore kubona neza ya nkingi y'umuriro maze akaba ari imbere y'Imana ngo yumve ico umwami azomubwira hano haravugwa Le ngo Seigneur se tenait là, umwami yabahagaze aho muri ico cumba akampishurira deux. kimwe cose muri ivyo Mais le septième sceau ariko ne l'a ikindwi pas révélé. ntiyagihishuye Ici, il y a un mystère hano hari sur ibanga lequel il y en a iryo qui se brisent la tête. abantu bariko barimena umutwe hariho rimwe na rimwe abantu babivugira Ce ubusa que Dieu a ico révélé imana yahishuye est pour nous et pour nos ni enfants. iwacu n'abana bacu niko biri mu gusubira mu byagezwe 29:29 ariko ibinyegejwe ni iby'Imana Et yacu c'est ainsi que nous voulons kandi uko niko tugomba gufata byose ngo tubihereze Imana est encore remis et posséder. maze twebwe dushobore gushima ku byo imaze kuduha J'ai dit qu'on ariko navuze nti akaga nuko abantu bataranatahura icyo kintu cyahishuwe ariko bakagomba kwitwararika iby'Imana itarahishura ils se perdent. barazimira bakazimira burundu maze hanyuma mu kurangiza ntibaba bagishoboye kugaruka ngo bave mu busobanuro zabo ntituzigera na rimwe gushikaho umwami azogarukira ntituzosohoka hanze y'ivyo yavuze aho acecetse tuzoceceka aho yavuze tuzovuga amen ntacyo turenza ko iby'Imana ibidushoboze twebwe twese hano haranditse kandi En quel temps vivons-nous? mbega turi mu gihe icyahe urupapuro rwa 19 mbega turageze he nimwibuke ico gimatanijwe ca gatandatu aho inzamba indwi zumvikana mu kimatanije ca gatandatu ico ni ikintu gikomeye murazi muri mu butumwa by'amashengero indwi bine ibimatanijwe bine vya mbere bihuye neza n'igihe cy'amashengero mu ca gatanu aravuga ati iki cerekeye abayuda icya gatandatu ni ibyago bikomeye aho izuba n'ukwezi bizozima inyenyeri zigakorerwa hasi ni aho rero mu kimatanije cya gatandatu aho inzamba zitandatu zumvikanisha amajwi aha rero birahambaye kubyumva nimba tuvuga ibi nitwashika tuzobibona kimwe muri izo nzamba indwi zifise ikibanza mu kimatanijwe ca gatandatu ibi ni ego amina y'intakuka ibi ni 100% birahuje nk'uko ibindi byose mu mugambi w'Imana bihuza neza nta bintu by'uko umuntu yokwibaza n'imigani ngaho hano kandi haravugwa ngo ico giharuro indwi ni igiharuro c'ibanga ni murabe neza igiharuro indwi ni ukurangiza kwari ukuza k'umwami ijuru ryari ricecetse atanu akantu gakakaza kuko umwami Yesu yaravuze ubwiwe ngo nta n'umumarayika wo mu ijuru abizi igihe nzogarukira naje ubwanje sinzi isaha ni data niwe yabishize ivyo mu vyumviro vyiwe
imana yonyene umhemu n'ibizi nico gituma naje atavyonzi. Donc frère Branham, rero mwene data Branham très clairement, hano mu buryo bufoboye se réfère arisunga le septième saut à la ikimatarije c'indwi ku kugaruka ku mwami, agaca avuga hano agasobanura akatwereka yuko n'umwami ubwiwe kera yaravuze ngo ati n'umumarayika nta muntu n'umwe abizi igihe ivyo bizoshikira. Ayo majambo canke uko gutangaza hano avuga yerekeje ikimatanije c'indwi. Yaba rimwe burundu twabishobora kubifata. Imana yahishuye byose ibyo dutegerezwa kumenya n'ibikenewe kugira ngo tuzohagarare imbere yiwe, kandi isaha yo kugaruka kwiwe, igihe c'uko agaruka cyangwa ukuza kwiwe caragenye, nawe twaba tuzi hazoba ryari. Mbega ivyo vyadufasha iki? Umwami wenyine ubwo yavuze ngo nta muntu n'umwe abizi, nta n'umwe azobimenya. Hanyuma haravugwa ceux pour qui il était mort abo bose yapfiriye bari banditswe mu gitabo, ne pouvait pas quitter son trône, ntiyashobora kuva ku ntebe y'ubuntu, ministère de médiateur, ntiyashobora kuva ku ntebe y'ubuherezi mpaka abacunguye bose, ntiyashobora ntiyabihereje ku musaraba, ariko abatoranijwe bari banditse mu gitabo c'umwagazi c'ubugingo. Ivyo navyo tumaze kubitandukanya, igitabo c'ubugingo n'igitabo c'ubugingo c'umwagazi. Iki gitabo kimwe gifise imigabane ibiri itandukanye. Ku rubanza rwa nyuma ku bijanye n'ivyashoboye Yohana 20:11 si igitabo c'umwagazi kizokugururwa, n'igitabo c'ubugingo. Ku rubanza rwa nyuma hariho abantu benshi bazokwemerwa bazoba banditswe mu gitabo c'ubugingo, ariko ukuzuka kwa mbere, ukuzamuka ni abatoranijwe, ni umukuku w'abacunguwe b'umushuzo n'umugeni, n'ishengero umugeni, ni ba bandi bagomba gushikira kuzamurwa. Ntibazoba biri muri rusange abakijijwe canke abagomba gukizwa, ni ba bandi amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi yamenywe amaraso imbere y'uko isi n'ijuru biba. Hano haravugwa ngo vyari ngombwa yuko aguma hariya kugira ngo avugire abo gushikaho umuntu wa nyuma ashobora gushika ku guherahezwa. Imana ishimwe. Hariho ivyanditswe, hariho amatangazo mwene data Branham yoba yashoboye kwerekana nk'uko ari umwami, yoba yavuze ngo yaravuye ku ntebe y'ubuntu. Yaba yaravuye ku ntebe y'ubuntu uno munsi, natwe twaca dusohoka muri ino nzu, natwe twaba twarahebwe. Ni ubuntu bw'Imana umunsi ku munsi, isaha ku yindi, nibwo budutwara, kandi ukutuvugira kwiwe si ngomba hano kuru. Ndabagegeza ikintu, reka ndabasomere ubutumwa bwa mwene data Branham, muzonyibutse mu bimatanije indwi, aho avuga ngo igihe umugeni azamuwe, ico gihe Satani umurezi wa bene data aca ashiburirwa hano ku isi. Ntimuhagayike umutima ku bijanye n'ivyo, ivyo neza neza birahuye. Hanyuma turasoma hano quand les 7 sceaux furent ouverts, igihe ibimatanijwe indwi byuguruye Bibiliya yose. Muri Bibiliya urupapuro rwa 20 hagati, ivyo bimatanije indwi byari bimatanijwe n'amabanga indwi. Mw'ivyo bimatanijwe niho hari amabanga yose ya kino gitabo, kandi nico gitabo co gucungura, ni ukuvuga isezerano rishasha, si irya kera. Irya kera byatangaza isezerano rishasha, ntibishobora
ngo ntibashobora kubagaho rero tutari kumwe. Twe turazi yuko mwene data Branham kenshi hano avuga aya majambo, yakoresheje aya majambo igitabo cyo gucungura, kandi muri icyo gitabo cyo gucungura abacunguwe bose inyuma y'ibimatanije indwi barashobora kurabamwo bakabona yuko harimo amazina yabo yanditswemwo n'abaronse umugabane mu gikorwa cyo gucungura c'Imana. Abandi bose bazoguma inyuma, bazokwibaza, bazovuga ibisobanuro z'abantu, ariko abizera umukuku w'abacunguwe bukuri, imishuzo bakurikira umwagazi ahantu hose aja, badafise inzira zabo bwite, badafise ivyumviro byabo bwite, bazoronka uburenganzira y'ivyo byose Imana yahishuye. Hano haravugwa ngo ni igitabo cyo gucungura. Tuzobona yuko abacunguwe bose banditswe muri icyo gitabo. Ni munyemerere subire gusoma biri kuri runo rupapuro nyene, mirongo ibiri na rimwe hagati. Amazina yabo yari muri icyo gitabo, kandi bategerezwa guhagarara aho kuko wari umugambi w'Imana ku bacunguwe. Amazina yabo yari yanditswe mu gitabo cy'ubugingo c'umwagazi imbere y'uko isi n'ijuru bibaho. Umwagazi yari yamaze gutangwa ngo akeregwe, ariko nimurabe haje umwagazi yari yamenywe yakomerekejwe, araje ngo aje hagati. Aha turabona yuko amazina y'abacunguwe bose mbere yuko ijuru n'isi bibaho, abari bagenywe ngo bazobe mu muzuko wa mbere, amazina yabo yari yanditse mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi, kandi ntashobora kuva muri icyo gitabo, ntashobora gufutwa. Ariko mu gitabo c'umwagazi nta zina na rimwe rishobora gufutwa ibihe bidashira, kuko iyo si wowe canke jewe ntibiva kuri twebwe, ariko biva ku gutoranywa kw'Imana. Kandi Imana rimwe yari gushobora kuba yokosora ikarondera igome ngo ifute ikintu hanyuma yandike. Ivyo ntibishoboka, ivyo ntibishoboka mu bihe bidashira. Ico Imana yakoze kiba kirangiye ibihe byose. Rero ukugurura kwimatanije indwi, ayo mabanga, ico gitabo cuzuyemwo amabanga, ntikirimwo gusa amabanga, ntishuzuyemo gusa amabanga, ariko kirimwo kandi n'izina ryawe n'izina ryanje. Kubera iki? Kubera ayo mabanga ayo yagenywe ku bwawe nanje, kandi twarose uburenganzira bw'ayo mabanga, kandi ku bwa mpemu yera tuzoshirwako ikimenyetso. Ntibishoboka ukundi. Iri ni isezerano ry'Imana, kandi ni ngaho niho dushikama. Nico gituma hatari mbere no guharira ngaho byoba bikenewe yuko ivyo byagomba kutwuzuza umunezero. Amen. Ndazi neza ingene muri ko mwumva ibintu, ndazi ko mwumva neza nkuko naje ndiko ndiyumva. Ntitwihende ubwacu, ntawe duhenda n'umwe. Nous avons encore besoin de turacakeneye kumbura ibintu bimwe ngo duhagara imbere y'Imana. Tukeneye ibintu byinshi, ariko cyo kimwe ntidushobora guhakana yuko umwami yatugiriye ubuntu. Cyo kimwe ntidushobora guhakana yuko yatugiriye imbabazi kandi yatwemeye, kandi tukaba tugiriye ubuntu bwo kuba abiwe ibihe bidashira. Kandi mu kwizera turashikama tugafatana n'ivyo, tukaba twiteguye ko mu bushobozi bwiwe n'ubutabazi tuzotera imbere. Amen. Aravuga hamati ni mu birabi azoba ari umugeni atagira agasembwa. Umwagazi w'Imana icyo nicyo yapfiriye. Azoba atagira injebejebe, atagira umugayo, azoba ari hariya.
umwagazi icyo nicyo yapfiriye. Igihe rero izina rya nyuma muri icyo gitabo ricungurwa, umwagazi araza arafata igitabo aravuga ati ni jewe byose nabisohoje. Murabona, igihe izina rya nyuma rya wa wundi yanditse mu gitabo cy'umwagazi acunguwe, aho rero umwagazi aca aza agafata igitabo, hanyuma nta muntu n'umwe azoburamwo. Ndabizi hari abantu bavuga ngo rero igihe cy'umuntu cyararenganye. None cyarenganye kuri inde? Umuntu kuri ibyo avuga ibyo birababaje. Nimba igihe cyararenganye k'uwo muntu ntazoshobora kumenya, azosigara. Ni ibintu gusa byo kudatahura, kuko abantu batari bemerewe kwitwararika ibintu nk'ibyo ngo babibwire batwara abantu mu mibabaro no mu ngorane. Ndasoma guhera ku rupapuro rwa 21. Abamarayika hagati, abamarayika n'abakerubi, ibinyabugingo barapfukamye, n'abatama 24 bazana ibisibo baravuga bati urabereye. Yohana aravuga ati ibintu byose mu ijuru no mu isi numva bivuga ngo amen aleluya, amashimwe arasamirana. Kenshi turaririmba iyo ndirimbo ngo urabereye. Kera barapfukamye bubamye mw'isi, babatama 24 n'ibinyabugingo 4. Kumbure ndavuga nti si byiza ko turirimba iyo ndirimbo twicaye, twagomba kuyiririmba duhagaze. Nibyo ntubona bitoye. Byari byiza ko twoyirimba dupfukamye, turaba umukungu, turi mu gihe ibyo byasohoye. Umwami wenyine niwe yabonetse ko abereye nk'umwagazi, yamenye amaraso, atora igitabo ngo yugurure ibimatanije indwi, ahishure ibimatanije. Mu gihe babatama 24 n'ibinyabugingo 4 babatama 24, ikintu ca mbere bukwi na kumwe baciye baterera ibitiro byabo. Ntibashobora kuguma gutyo, bari bazi bati aha nta wundi muntu n'umwe akoreye ibyubahiro. Turinde twebwe imbere y'umwagazi yemeye kumena amaraso. Ntituri ngaha kubera twari abantu b'Imana, ko twari abahanuzi. Turi hano kuko umwagazi yemeye akamena amaraso. Baciye bambura ibitsibo byabo, barapfukama bose, baca bararirimba bose hamwe bati urabereye, urabereye. Kwakira amashimwe n'ubwiza n'ivyubahiro. Turi bande twebwe? Mbega ninde azoja mu ijuru avyimvya igikiriza akarara mu rumuto canke abo bose bazovuga ngo mwagazi w'Imana igorogota waranesheje mu buryo bw'inkomezi, amen aleluya. Nico gituma turi hano natwe tukaba turi hari, atari kubera twebwe twabonetse ko tubereye, ariko ko wewe niwe wenyene abereye. Kuri twebwe tutari tubereye, yaraje ngo asohoze agakiza, aduhe ugucungurwa n'ubuntu. Kuri twebwe natwe ayagombye kudukura mu mukungugu, atutware hejuru, aho tuzohindurwa mu ishusho yiwe. Umuntu yategezwa gutahura yuko hari igihe tuzohinduka tugasa n'umwami. Ibintu bya kera bizoba byarenganye, ntituzoba tukinavyiyumvira, ariko ibihe bidashira nk'abahungu n'abakobwa b'Imana, mu bihe bidashira niho tuzohagarara imbere y'umwami. Kandi hano aravuga ati nimurabe hepfo ku rupapuro rwa 21, bwari ubutumwa bw'umumarayika w'indwi, nibwo bwagomba guhishura ayo mabanga yo mu bimatanije. Yohana yabonye umumarayika amanuka ashira ikirenge ku isi, ikindi agishira ku kiyaga, uwo yari Kristo. Kandi uwo mumarayika yarafise
umunywa w'amazi hejuru ku mutwe yiwe nimurabe neza muzosubira kumubona mu byahishuriwe Yohana igice cya mbere afise umunywa w'amazi ku mutwe hari ibikaya amabuye akayangana y'akabuyenge maze acaraza ikirenge kimwe ashyira ku kiyaga ikindi kimwe ku isi ikindi ku kiyaga arambura ikiganza yari afise umunywa w'amazi ryari isezerano uwo yari Kristo yaricishije bugufi munsi y'abamarayika ngo ababazwe aregera arambura ikiganza mw'ijuru arahira isumba byose ibaho ibihe bidashira uhoraho Imana data ko atabihe bizosubira kubaho ivyo nivyaseruka n'amajambo meza cyane y'Imana ayo dushobora kwinjiramo mu bwina aho dushobora kuba turi abantu bashimye aho tudafise kuvuga ko ibintu byinshi ayo majambo ubwayo agomba gukora ku mutima wawe n'umutima wanje mu ryungane rya nyuma hano ku rupapuro rwa 22 turasoma ngo nimurabe byose birashoboka yaje kugira ngo acungure abo bose bari bacunguwe mbega murabona neza afise ugucungura kwabo bose bari bahagaze bari banditswe mu gitabo abo bose bari bacunguwe abo bari bashizweho bari banditswe mu gitabo haleluya n'amabanga gusa yanditse mu gitabo mw'ico gitabo c'amabanga handitseho n'izina ryawe n'izina ryanje nico gituma ayo mabanga natwe tuyahishurirwa kandi nabo bose amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubw'ubugingo ayo mabanga azohishurwa na mpwemu yera kuri abo haranditswe ngo abo bose bagomba gucungurwa bari banditswe muri ico gitabo bari bashizweho imbere y'isi n'ijuru y'ukwibaho yari yaje ngo abacungure abo bose bari bacunguwe nabo bari banditswe muri ico gitabo mbega si byiza cyane twebwe ntituri gusa abantu biyongeyeho twebwe turabene igihugu bo mu nzu y'Imana twebwe turi ingenzi urugendo rwacu ni rugufi aho iwacu ni hariya mu ijuru niho hari ibibanza by'iwacu hano aravuga ngo aca ayegera ngo kubwo abacunguwe bose banditswe mu gitabo abo bose bari baragenywe ngo bacungurwe nabo bari banditswe muri ico gitabo bari bamenywe neza imbere y'uko isi n'ijuru bibaho acaraza ngo abacungure abo bose yacunguye bari bahagaze kandi bari banditswe muri ico gitabo ni kangahe mwene data Branham avuga ngo amazina yabo ntiyanditswe igihe mwahinduka mwarahindutse gusa kuko amazina yabo yari amaze kuba yanditswe mu gitabo mukundwa mwene data na mukundwa mushiki wanje Imana isaba igihe ngo imenye ibizoshika Imana imaze kugena ubwayo ibihe n'ibizoba mu bihe yabonye byose imbere y'igihe kandi ibintu byose biratonze neza ntigikeneye gusa Imana ntikeneye gusubira kwiyumvira cyangwa ngo ikoranye ikoraniro ry'abantu bavugana ibintu oya byose yabigenye guhera ku ntango mu mirongo ikurikira haravuga ngo reka ndababaze ikibazo mwebwe muriko mukurikira buno butumwa bwafashwe ku makaseti mbega kuruzi hariya yavuze iki mu 1933 ngo nkuko Yohana yarungitswe kuba integuza yo kuza kwa mbere niko nawe urungika mu butumwa buzoba integuza yo kugaruka kwa Kristo ibyo navyo turakunze kubivuga kenshi mu myaka yaheze mwene data Branham iminsi yose yagombye yabona afise isano n'ubutumwa ariko amaze kugurura
ibimatanije indwi bimaze kuguruka niho icyo bintu carakaze cyane ngo si wewe ariko n'ubutumwa buzoba integuza yo kuza kwa Kristo ugaruka hariyo nivyo byabaye hariho benshi bagomba gufata ukugereranya kwa Yohana umubatizi igihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo na mwene data Branham kuza kwa kabiri kwa Kristo. Mwene data Branham aravuga ibintu hano umuntu atoshobora guhakana ni mu kimatanijwe cya mbere ngo umumarayika w'indwi azoba ari ku isi igihe cyo kugaruka oya si ni mu gihe ariko sinagomba kwinjira mu ido kuko nzovyandika ko kugira ngo bifoboke bigomba kuba habona bije habona kandi bigaragara ariko ku bana b'Imana ibintu byose birafoboye ntibazokwemera kuzimizwa n'umuntu wari we wese mbere nawe zana ibyo kwemeza abantu 100 ntibazokwemera icya mbere cyangwa icya kabiri ntibazogitega ugutwi bazoguma barindiriye gushikaho muhemu we yera abarongora mu kuri kose mbega Yohana yaragumyeho gushika aho umwami aja kumusaba igorogota mbega Yohana canke yatahutse imbere mbega yarakoze igikorwa ciwe 100%. Mbega igihe kiwe kimaze guhera agakora igikorwa ciwe yagomba kwitahukira Kristo asigara ngaho igihe c'Imana kirabanda maze hamahaza Golgota. Mbega mwene data Branham ntiyasohoje umugabane yagomba gukora mbega umwami ntiyaje umutima wanje woririmba n'umunezero ngashima iyo muri ibintu byose nk'ivyo aho rero umutima wanje nawo womeneka iyo mbona abantu banyegeteza ivyumviro vyabo mu ijambo ry'Imana rihambaye cyane n'umubabaro mu mutima wanje ariko Imana yiwacu iraza bayo izobagirira ubuntu gushika ku isaha ya nyuma kandi izotabara kugira ngo abayo batandukanye ntibazokwemera kuzimizwa cyangwa gushukwa mbega amajambo 100 y'abantu yodufasha iki rimwe Imana ivuze biba bifoboye iyo abantu bavuga barashobora kuvuga umunsi wose bamaze kurangiza ukameneka umutwe ariko umutima ugaragara ariko inyishu ntayo uraronka ninde atabagwa n'ibintu n'ivyo nta numwe ariko Imana niyo kwizigirwa izotabara nimuhagarika imitima ku rupapuro kwa 26 turasoma ngo ego ndabizi ego ndabizi harageze igihe ivyo nari naranditse mu gitabo c'iwanje c'ubuhanuzi mu 1933 ivyo byarashitse mbega ntimubibona yuko ari Satani ariko yunga abantu bose hamwe ni Bibiliya ibivuga kandi ngo hasigaye agahe gato maze amadini y'icika rimwe bizoba birangiye hazoba habonetse idini mpuzamakungu aho rero kizoba ari ikimenyetso c'igikoko mw'iryo dini nivyo ariko sifise umwanya wo kwerekana neza ivyo igihe c'idini mpuzamakungu ico cigwa sico kituraje ishinga ivyo mwene data Branham yagomba kuvuga ariko yavuze kuri wa mugenzi we Duplessis uwo yari yavuze ubutumwa bwiza ahantu hamwe nawe muri Afrika y'Epfo maze bakora ibikorane bihambaye hamwe nawe uwo yabonye ivy'Imana yakoze imbere ntiyari bwigera ashika muri leta zose za Amerika maze mu nyuma acagera muri leta zose za Amerika acaba umugabo azwi ku isi yose. Mwene data Branham hano aravuga ikintu cyo kwidoga avuga ati umugabo twavuga ubutumwa ahantu hamwe ubu ariko yunga abantu bose murazi no munsi wazanye ubumwe bw'amadini na cyane mu madini akomeye ayo madini akomeye abiri y'abametodiste oya sibasa n'abapantekotiste abo nibo bazanye ubwo bumwe bw'ayo madini abiri abametodiste ntaco bari bafise bazana
ababatisite ntacyo bari bafise, abo mu ishyirahamwe ry'ingwanyi z'abakristo ntacyo bari bafise, ariko ninde yari afise ico azana, ukunezereza umutima, ikintu ibyo abantu bibaza ngo bararose mpemu yera, barapantekotiste. Murashobora gusoma ubwo buzora ubwo butumwa bwiza mwene data Branham avuga ido n'ido abwisunga ati, none twebwe ni gute tutoshima mpemu w'Imana yari afise umuhanuzi munsi y'ububasha bwiwe, nubwo atari byo ndiko ndavuga. Mpemu w'Imana yaramusugumye ngo avuge ibintu natwe ntituzovyibagira. Ubu rero harageze mu kugukwega kwa gatatu ku rupapuro rwa 27 epfo. Ubwo bukozi nyene buzosubira kuboneka. Nimba ari ugukwega kwa gatatu, bizoba ari kubazimiye burundu. Nimba byari ivyo, ndibaza yuko atari ivyo, ariko nimba ari ivyo byo gukwega kwa gatatu, nimwiyumvire umuntu umwe basi. Nimba byari ivyo, Imana ibiturinde. Ndafise abana, ariko ivyo biraboneka yuko biri hafi cyane, biteye n'ubwoba. Kubera iki narose ukukwerekwa nkiri umwana? Kubera iki jewe atana rimwe ntari bwigere nibaza, maze nkaba naratwawe mu mpemu ndi mu cumba canje cagiye, nkavuga nti eheraba namaze gushika muri hantu nabona ubugingo bwazimiye ikuzimu, maze butashoboye kwihana n'igihe umwami Yesu yatangura kubaha ubutumwa. Nanje uko mvuga ubutumwa bwiza, niko bintu byononekara, nta kibanza bafise. Umwami yaraje, umwami atora igitabo mu gimatanije cya gatandatu, igihe yagomba kugurura ikindi. Ibi birahambaye, murazi mwene data Branham yabivuze uko ni gake yashobora gutandukanya ibihe, yabifatira hamwe, ntiyashobora. Nta n'inyigisho nyinshi yari afise, amajambo yiwe yari afise ahagarukira, ntiyashoboye kuraba neza ibihe. Ahantu hashobora kuba muri kubu, yashobora kubishira muri kahise. Yego, niko yari asanzwe avuga, ntaco twohindura ko ngaho. Ariko ufise mpemu yera acabona nk'akarorero ko afata igitabo mu gihe cy'ikimatanije cya gatandatu, atari mu cya kane ariko mu cya gatandatu, maze agomba kugurura ikindi, ariko akabivuga bifoboye. Mwibuke ivyo, muravyibuka. Yatunyegeje ikindwi, ntiyagombye kugihishura. Umumarayika yari ngaho umunsi ku wundi kugira ngo abihishure, ariko ico ntiyabishatse. Aravuga ati, habaye agacerere mw'ijuru, nta muntu n'umwe. Murazi ko mwene data Branham kenshi yavuga ukuza k'umwami mu nkingi y'umuriro, akavuga umumarayika uhoraho. Niko bimeze mu kuvayo kwa gatatu, yitwa umumarayika yeretse Mose ku gisaka c'umuriro. Niko bimeze mu gice cya gatatu, aho avugwa nk'umumarayika w'isezerano. Hano mwene data Branham aravuga ati, nk'uko mpejeje kubisoma ku byerekeye umumarayika, ngo yarahagaze ngaho umunsi ku wundi ngo abihishure, ariko ico kindwi ntiyagombye kugihishura. Aravuga ati, habaye agacerere mw'ijuru. Le septième est resté ouvert, c'est-à-dire cagumye cuguruye nticahishuwe. Il a fait que en parler, yakivuze ko gusa, ariko yavuze ko habaye agacerere mw'ijuru kw'igice cy'isaha. Nta muntu n'umwe abizi uko kwari ukuza k'umwami. Murabibona rero mu kidagi novuga nti uku ni ukugaruka k'umwami, ariko abivuga muri kahise. Ndagomba kubisobanura ngo kwari ukugaruka k'umwami, ariko ibyo bibi byose bishobora kuboneka ko ari iby'ukuri. Biboneka ko yari ko yisunga ibyavuzwe kera, akaca avuga ati, uku rero kwari ukugaruka k'umwami, kuko byari byamaze kuvugwa kera. Ariko ngaha nimba twe turi muri kubu, tuvuga ngo ahayi hasobanura ukuza k'umwami, kandi nibyo
mu buryo bw'indimburo nta kundi bimeze nta wundi muntu n'umwe yari azi icyo ari cyo kwari ukuza ku mwami ikindwi ikimatanije cy'indwi agacere ko mu ijuru ukuza k'umwami nta muntu n'umwe azi umunsi n'igihe ntawuzi ibihe ntawuzi isaha kandi nta muntu n'umwe azoshobora kubimenya azobaho kumbure nimba hariho ubwo butumwa bwiza mukaba mubwibuka aravuga hano ngo kubera iki uko kwerekwa nakuronse nkiri umwana kubera iki ntigeze ndavyiyumvira gushika ubu kubera iki natwawe mu buryo bw'impwemu ndi mu cyumba cyanjye wewe nk'umwana yaramaze kwerekwa ariko ubu rero agaca avuga yicaye ngaho yicaye mu mangazini nini y'ahantu bagurira ibintu buno nyene aronka guhishurwa n'Imana ahantu hose kuko igihe cy'isaha kigeze birashobora kubera kandi mu ishengero hanze ahantu hose wowe uri yari yicaye muri iriya mangazini aho bagurira ibintu abona abagore bamanuka ku ngazi zitembera abona wa mugore afise amarangi y'urwatsi rubisi ikintu kimukorako aduzwa mu buryo bw'impwemu abona ukwerekwa maze ku bwa mpwemu aca yibuka ibyo yabonye akiri umwana maze kuko guhishurirwa muri iyo saha aca aramenya ati akanya igihe ngiki rero igihe cyahiye ivyo neretswe kera ndiko ndabibona kandi ngaho imbere yanjye n'amaso yanjye by'ukuri byo nabonye hari ikuzimu ndiko ndabibona ngaho bitembera imbere yanjye umwami aramubwira rero yamubwiye aca muhishurira ivyo bintu aha rero arabandanya mbere ntushobora no kuba wowe bisoma reka ndababwire bene data mwene data Branham ntiyabwiye bashiki bacu bizeye oya aha ngaha ntiyaze ko ari mushiki wacu ibyo byerekeye mwene data Branham yavuga b'abagore muri kwa bwa bwibone bwabo muri kwa guhumishwa kwabo muri bwa kwidondarika babayeho nk'uko Imana atakintu ifise yo babwira ivyo nivyo ari ivyo si bahaba biyegurira Imana ibyo twese turabizi neza ariko haravugwa kandi ngo ni muri iby'amadini yakoze mwihweze iby'amadini yakoze ku bwayo bagize umugore ubuntu agaragura ijambo ry'Imana bamugize umuvugabutumwa kandi ibyanditswe bimubuza mbere bamugize umurongozi umukuru w'igisagara yicara mu ntebe zose zo hejuru zo mu gihugu bamuhaye n'ubukozi mu nzu y'Imana kandi ari we aregwa icyaha cyose coba carakozwe niwe nyanduruko aratsindwa n'icyaha niwe n'inyanduruko nico gituma hariho inzoya zose zivuka zihumye imva yose yoba yimbwe kubera umugore ariko nubwo biri uko uwo mugore agakora ivyo sinshobora gusoma byose ni kubw'uwo mugore ibyo bintu byose biba ariko niko ndabwira ishengero ryatoranijwe sindiko ndabwira abo hanze ariko umugwi wose yakuyemo abiwe ni kubw'ivyo acaza mu runganwe rwose c'est pour eux qu'ils viennent. Abo nibo azira kandi iri naryo ni ijambo ryiza cyane. L'église élue. Ni ishengero ryatoranijwe iryo niryo niko ndabwira ni abatoranijwe nibo batega ugutwi icyo mwemu abwira ishengero murazi neza ibyanditswe mu Baheburayo ku byerekeye ubwoko bwa Isirayeli yuko bariye ibyo kurya by'abamarayika ariko Imana ntiyabahimbariwe
ntiyabashimye ils sont pas entrés dans le repos et ntibinjiye mu buruhukiro kandi imana yararahiye mu burake bwayo nta gihe gishitse giheze nko mu buhanuzi narasomye ko twaronse ibyo kurya by'abamarayika bakunda ibyo byose si iby'imana iraba mbega ibyo twabikojeje iki ibyo twakiriye twabikozeje iki byakoze iki muri twebwe ibyo nibyo bihambaye ubwoko bwa Isirayeli bwari bwarabonye inkingi y'umuriro bararonse manu sivyo barabonye ibyo imana yashobora gukora byose barabyakiriye babigiramo umwimenyerezo no mu mibiri yabo impuzu zabo ntizigeze zihera maze igihe gishitse abantu bose barapfuye mwene data Branham aravuga ati bapfuye burundu batandukanywa n'Imana rero si ibyo Imana itanze cyangwa ibyo yakoze igihambaye ni ibyo twebwe dukoresha ibyo Imana yaduhaye mbega imana yashoboye gukora iki muri wowe no muri jewe imaze kuduha ibyo twoshobora no kuba twarabonye inkingi y'umuriro tukaba twarumvise inkingi y'umuriro ibyo byose twarabonye twari ibyo kurya by'abamarayika ariko igihe cyose ni ukumvira kera ijambo ry'imana ntibaryizeye ntibarishize mu bikorwa mu kumvira imana irarakara ntiyabashima benshi nico kimwe nivyo ko biriko birabo no munsi ntibihagije kumva ijambo ry'Imana canke kuryakira ariko kurishira mu bikorwa kubw'ubuntu bw'Imana kumbure mwene data Branham hano aravuga aravuga atego warabikoze avuga impano za mpwemu iz'abantu bafise bakavuga bati aleluya imana ishimwe aravuga ati ni byiza mwabikoze ni byiza ariko mwibuke ubwoko bwa Isirayeli Bibiliya ivuga ngo inyuma y'uko bahamagawe ubwoko bwabo bugasohoka muri Egiputa imana yaraburimbuye kuko batakurikiye ubutumwa bari bariye manu yo mu ijuru imana yari yaramanuye inyenyagiza ku isi ngo ibagaburire bari barahagaze mu nyonga z'intumwa bari barabonye inkingi y'umuriro babumva ijwi ry'Imana babona ugusohoza ariko bagombye kwizera kora bahisemo kwizera kora kandi hashobora kubaho ngo abera b'abandi bantu bera natwe turabera natwe reka twemerwe ko turabera reka dukore ibyo byose natwe twobikora abantu bose n'abera ariko ibyo nimba atari ko bikorera mbere no munsi sinzi ko bikorera Imana ishobore kuturinda gushika ntiduce urubanza nanjye ubwanjye nzocirwa urubanza singomba guca urubanza uwo ari we wese ariko ibi ni ibyo gusa bigaragara nk'uko byari biri mu minsi ya Mose habaye iki bamwe baraza bakavuga bati mbega twe ntitukiri ngaha natwe nta bukozi dufise twe ntidufise ibyo byose nta jambo dufise nta butumwa dufise natwe ntituri abantu b'Imana mbega Mose ni we wenyine Musa ninde atubwira ngo n'uyu wenyine twese ntitwaciye mu kiyaga gitukura twese ntitwariye tukanywa ku gitandara mbega twese siho twari turi igihe ibyo byose byakoze mbega ni wenyine Musa twese turabera afise ikintu na kiriya natwe turabifite ni we wenyine abifise twe nacyo oya natwe turi ngaha nivyo ariko Imana nayo iri ngaha Imana ntiyari kure Imana yabonye vyose gushika igihe cashitse iravuga iti ubu rero birarangiye ninde nabwiye mwebwe cyangwa nabwiye Musa mbega habisobanurira mbega Musa cyangwa abandi bakozi b'Imana bafashe ikibanza cya mbere cyangwa icyari ikibanza cy'Imana kuri bo mbega nibo bagiye bo bategezwa kugenda kuko Imana yabatumye nifuje yuko umwe wese yokora ibyo agombye ariko ntibishoboka kiraburijwe mu bwami bw'Imana ni Imana gusa ikora ikintu
kandi abo bose abo yatumye ngo bakore ikintu et tout le reste ibisigaye byose reka ndabivuge se tiennent sous une autre inspiration. baba bari munsi y'ubundi burongozi abandi bose uragomba ko ukora ikintu bwawe Et par ses propres œuvres n'ibikorwa by'iwawe bwite ibyo bizana akajagari mu nzu y'Imana abantu b'Imana baratabagurika hazina ibice ahari Kora ahandi Abiramu hakaba n'undi muraza abo bagabo bose kara kajagari mbega twagomba kujayo twagomba kumvira nde alors qu'est-ce qui se passe maintenant? mbega ubu no musi ariko hari Datani hari Kora hari Abiramu n'akajagari ntituzi uwo twokumva mbega n'indi Mana yabwiye uw'Imana yari yatumye yarinde uwari afise ikintu yagomba kuvuga kivuye ku Mana bose bari bibaga ivyo Imana yakoze ibyo byaboneka yuko bukwi na bukwi ibyari byabaye ibyari bikiriho baciye bemera baratabagurwa impande zose na Musa niwe yasengeye abo bose uno munsi murashobora kunyizera ndasenga kuri abo bose bangwanye yaba ndije nyine canke ndi ahantu ndi hose nta muntu n'umwe arumva ndiko ndavuga ijambo ryoba ribi kuri mwene data niyo ndije nyine mu nzu mu mutima mfise umutima ubabaye kuko hari ibango igikorwa c'Imana ibango ry'Imana sijya akagwi gatoyi oya n'igisi yose mu bwoko bwose bw'Imana kandi iyo wibutse ivyo yuko umugeni w'umwagazi mu bwoko bwose mu ndimi zose mu mahanga yose azovayo ninde ariko agenda mu mahanga yose canke hariho bamwe umwe ashobora kwiyegereza abantu benshi mu mazu canke ahantu mu bikorane ariko ico ni ikintu kiheje kuza mu bwenge reka mbwire ibintu bibiri by'ukuri mu byakozwe by'intumwa haranditswe mu kumbure mu gihande ca 4 ngo bakoranira mu mazu ahana hariya ibi ni bibiri kandi ibi ni byiza iyo tuza guterana ngo dusenge turabe ijambo tumanyire umukate nta n'umwe yovuga ikintu kuri ivyo ariko igihe Pawulo abwira Timoteyo na bene data abwira abantu binyegeteza mu mazu ngo bayovye abantu icyo ni ikindi kintu umwe ntacyo afise ababwira uwundi ariko tugomba gusesa mbega ibyo bintu biriko biba mu buryo ubwahe bifise intumbero yihe birongowe na muhemi yihe byose bigomba kuvugwa kugira ngo abantu bashobore ko uno munsi bafata ingingo ntibazungagizwe n'imipfunda yose y'inyigisho Mose hano yaravuga ko papa rwa 29 abo bose bari ku ruhande rw'umwami nibaze kuri jewe Imana ica yugurura isi imira abagararizi ariko bari abantu beza bamenyekana ariko ibyo ntibyari bihagije ngo abavuga mwami sibo bose bazokwinjira mu bwami bw'ijuru ariko n'uwo gusa akora kugomba kwa data ikibazo mbega naka ni mwiza canke siwe ikibazo ni mbega naka yararungitswe by'ukuri n'Imana rero twaravuze ngo uwarungitswe n'Imana avuga amajambo y'Imana kandi uw'Imana azokumva ijambo ry'Imana siniko ndifuza yuko azoza umuntu ngo yumvirize umuntu oya sindavyibaza twese tuza kumviriza Imana itubwira mu ijambo ryayo reka nshimike ngaho igihe kirakaze umunsi umwe wese azohagarara hariya yafatiye ingingo abari kuri kumwe na Kora bazogumana na Kora abari kumwe na data bazohagana na data abari kumwe na Biramu bazoca bagumana na Biramu abari kumwe na Mose umunsi umwe uburyo n'ubundi ibyo bizoba birangiye umwe wese azoca hagarara inyuma y'uwo yafatiye ingingo twe twafatiye ingingo sina mwene data Frank sina mwene data Branham oya twe twafashe ingingo yo guhagarana n'umwami yo kugumana n'umwami yo kugumana ijambo ryiwe uwo wahishuye ijambo ryiwe
k'imana muri kino gihe. Turamushimira yuko umucunguzi, umwagazi w'imana, umukiza yafashe igitabo cyo kuducungura. Turashimira imana ko yanditse amazina yacu imbere y'uko n'isi n'ijuru bibaho. Twagize umugabane. Amen. Turagomba kugira umugabane mu byahishuye byose. Abo bose amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo cyo gucungura bazokumviriza. Nta wundi n'umwe bazokumviriza umucunguzi wabo ari we mwagazi yababambiwe, yamenywe amaraso, niwe yugura ibimatanijwe, agahishura ibimatanijwe. Bazokwinjira mu buruhukiro bw'Imana, bazobugingo bumwe, bazumutima umwe, suma azogwanya uwundi. Ibi biroroshe. Aho rero aba Herode na Pilate n'abagenzi babo bose bagize umugwi. Ibyo biroroshe, ariko si ubumwe bw'Imana. Ubumwe bw'Imana, Imana muri twebwe, natwe muri Kristo, Kristo muri twebwe, ibyizigiro by'ubwiza. Amen. Ibyo nibyo tugomba kubona, kandi ibyo tuzobibona. Imana ku bw'ubuntu bwayo izobiduha. Izina ryiwe nirishigwe hejuru, cyambika ubwiza. Ashobore kuri wowe na jewe, aduhe ubuntu no guhishurirwa, dushobore gutahura ninde ariko aravuga, kuko ariko aravuga. Mbega afise intumbero yahe? Afise intumbero yahe kuwuvuga? Tuzobona yuko ku mpera Imana izoreka gusa ibyo yakoze bihuye n'ijambo ryayo. Ibyabaye byose ku bwa mpemu yera. Twese dutahure. Kugira ngo ndangize nagomba kuvuga igikurikira. Igitabo cy'abacunguwe, igitabo cyo gucungura cyaruguruwe, cyarahishuwe, cyahishuriwe ba bandi bacunguwe, ab'amazina yabo yanditswe muri icyo gitabo. Aba nibo bari mu gikorwa cyo gucungurwa, nibo bafise uburenganzira bwo kubona ibyanditswemo, kuko nabo banditswe muri icyo gitabo. Haleluya. Icyo ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu cy'ubwiza, ni ikintu kinini cyane kiri hejuru. Amen. Rero n'umutima wanje washobora kwirugwa ngashimira Imana, kuko ndazi yuko izina ryanje ryanditswemo hariya, kandi turazi twese kubw'intaye ya mpemu yera yuko Imana iduhezagire twese. Amen. 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 Turahaguruka dusenge. Oh, c'est Jésus. Oh, ni Yesu. Oh, c'est Jésus. Ni Yesu. Oh, Jésus. Ni Yesu. Jésus seul. Yesu wenyine. J'ai Yesu. touché Nakoze ku busunwe son vêtement bw'impuzu yiwe, et son sang kandi amaraso yiwe purifié. yangijije. Amen. Oh, Déverse-toi. niwicukanure n'ivyo. Yego, C'est toi. Remplis-nous. nutwuzuze, Remplis mon cœur niwuzuze umutima wanje d'amour et de grâce. urukundo n'ubuntu. Ô Esprit de Dieu, Oh, muhemu w'Imana, déverse-toi sur nous. niwicukanure kuri twebwe. Data wo mu ijuru, Ensemble, nous twese venons hamwe turaje devant ta sainte face. mu nyonga hawe. Nous voulons nous prosterner, Ubuntu nous jeter turapfukamye, devant ta turagomba face. gupfukama imbere yawe, imbere yawe wenyine. Ni wowe ubereye gufata igitabo kandi ngo wugurure, umenagure ibimatanije, uhishure ibyanditswemwo. Ndagushimira yuko turi igice c'umugambi wawe w'agakiza. Ego, mu by'ukuri turi babandi desquels il abo s'agissait dans la rédemption. wacunguye. Haleluya. C'est beaucoup là. Turi babandi abo benshi abo ijambo ryawe ribwira. Oh, nihashimwe izina ryawe ryera. Turashobora kuririmba ngo narakijijwe, narakijijwe n'amaraso y'umwagazi. Mwami mukundwa, ushobore wowe nyine ubwawe À ton troupeau kubw'umukuku w'abacunguwe,
abo wacunguye kubw'amaraso yawe y'igiciro igorogota, wowe ubwawe ushobore guhamagara abasohoka, uhishure umwe wese muri bo. Mwami, ndagushimiye ko washoboye gutanga ugufoborwa kw'ibintu byose no kubihishura ibyo wavuze twarabihishuye. Mwami mukundwa, urazi twari dukunze kuba twuzuye mpemu yera, turifuza uwo mwimenyerezo ndengakamere. Twari twifuza ko twabona ubuzima bushasha buvuye mu ijuru bwoshobora guhagarara imbere yawe, maze mu bugena bw'imitima yacu tugahinduka, tukaba iryo shengero ry'abana b'imfura, iryo ushiramwo ubu buturo bwawe, aho ushobora kuba ukagendera no ku isi. Mwami, turagushimiye ko uzobikora. O Mwami, ndagushimiye kubw'ivyo ko washoboye kuduha ayo mahirwe yo kumva ijambo ryawe rya nyuma. Turizera yuko ari ijambo rya nyuma ry'Imana. Wo Mana yanjye, kw'ibyo ntaco kongerwako nta nico kugwako. Mucunguzi, udushoboreze duhuze n'ivyo wavuze muri runo runganwe, dushobore kuzanwa neza, tube umwe nawe n'ijambo ryawe n'ivyo wavuze na muhemu wawe, dushobore kuba umwe burundu. Mwami mukundwa, tuje n'imitwaro yabera bose, dufite ubushizi bw'amanga. Mwami, uraza abawe kandi abawe barakuzi, abawe bumva ijwi ryawe bashobore kuryumva. Mwami, maze muri ako kajagari n'umuvurungano bashobore kubivamo byose, bashobore kumva ijwi ryawe ryonyine gusa. Mwami, turagushize mu biganza ibintu byose, tugusaba ushobore uduhezagire hamwe natwe, tugusenge ku mpera zine z'isi, mu mwuzuzo w'ubuntu bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. De mes douleurs, no mu mibabaro yanje, de mes liens, Jésus, je viens. mu migozi yanje ndaje mboshwe, ndaje kuri wowe Mwami. À ta vérité, à ta bonté, à Je ta grâce. kubw'ukuri Jésus, kwawe n'ubw'ubuntu bwawe, Mwami Yesu, ndaje kuri wewe. au désordre, à toi, oh mon Dieu, Oh Mwami, mvuye mu kajagari kose nje kuri wowe de Senyi ma Mwami, pauvreté mu bukene bwanje à ta richesse. ndaje nje mu butunzi bwawe, Je viens à toi, ndaje kuri wewe Mwami, je viens à toi. ndaje kuri wewe Jésus. Yesu. De toutes mes difficultés, isize ibibazo byanje. Jésus, je viens. Yesu, nje kuri wewe. De mon impatience, Mvuye mu guhagarika umutima, ariko Mwami ndaje kuri wewe. de mes faiblesses, Mpevye intege nke zanje, ndaje mu gutungana kwawe Mwami. agrée-moi, oh Unyemere o Mwami. Laisse Mvuye mu gahinda, au cri de joie. ariko nje mu munezero wawe mwinshi Mwami, ndaje kuri wewe. De mon impatience, je viens à toi. Mvuye mu guhagarika umutima, ndaje kuri wewe Mwami Yesu, ndaje. Jésus, je viens. Mwami Yesu, ndaje. À ta perfection divine. Nje mu gutungana kwawe kw'Imana Mwami Yesu, nje kuri wewe. De mon amour, je viens à ton amour. Mvuye ku rukundo rwanje, ariko nje ku rukundo rwawe De Mwami. mes inquiétudes, Mu guhagarika imitima kwanje, ndaje mu buruhukiro bwawe. pour t'aimer toi, Ngo nkunde wewe, je me consacre à toi. ndakwiyeguriye, Je viens à ndaje toi. kuri wewe.